Дядя бегает павлина. А, ему сфоткать его надо, по-моему, да? Мне не добраться никогда. Моя безумная звезда ведет меня по кругу. Не потерять бы в серебре ее одну заветную. When a humble bard graced to ride alone with Geralt of Rivia, along came this song. И снова дратуйте, да. When the white wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth, while the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Слушай, ну якудзу надо, якудза хороша, безумно. Of the world, fight the mighty horde that bashes and breaks you and brings you the morn. He thrust every elf far back on the shelf, high up in the mountain from whence it came. Wow! He wiped out your best, got kicked in his chest. Of humanity, so give him the rest. That's my epic tale. A champion prevailed, defeated the villain. Now pour him some meal. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, and friend of humanity. And sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen. Lost words you've been missing. The fire and your bearing. The eye of darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. So true. So here. Ну, не знаю, мне что-то как-то оригинал больше нравится. Back in town.
что-то. Может взять у Игоря на интервью. Думаю, если так Диана хочет вернуться к Шону, что ж она так сама-то не сделает этого. Игорян пишет, можно было бы пошутить, что незваный гость хуже татарина. А если твои гости татары? Бля, это все пиздец, схлопнется сингулярность. Ну, примерно да. Я все равно не понимаю, блин. У меня есть стойкое подозрение, что это вот, что Диана из разряда людей, знаешь, как вот это вот вампир эмоциональный. То есть ей нужно все время, чтобы какая-то драма была. Как вариант. Ну. Во, да, ты тут, ты здесь. Ага. Ну просто так проще будет, чтобы я это в ВКху не вылазил постоянно. Ну ты понял, да? Ты понял. Почему Шедухард белая стала, блядь? Что у нее с волосами? Все, посидела? Аж черненькое было всегда. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is... But I digress. Did you want something? Да, блять, уже ничего. Я вообще не представляю, как ты их там просто за шкирман нахуй не выкинул в окно. У вас, благо, первый этаж сильно не убьются. Да, претензия лицемерии становится все более странной. Да, то есть мы, ебать, лицемеры, а у нее все хорошо. То есть мы типа там... Не, мы лицемеры. Помнишь, у меня на дне рождения... Не, подожди, на днюху ее ко мне-то тогда притащили. Не помню, когда Игорян... Вы там просто собирались, да, помню. Да, на какой-то тусняк. То когда ее типа не звали, она пришла, и мы как бы там татарина немножко помойками там поливали. Она такая, какие вы типа лицемеры. Серьезно? А что ж я в этот момент никто не думал, что не нравятся люди, пусть пиздует. Ну как бы да. Окна новые жалко. Ну ты открой. Ну ты же не через закрытое. Хотя у вас же, наверное, там решетки стоят, скорее всего. Не пролизая. Да, он говорит, да, это просто на шашлыки собирались. Ну да, блядь. У нее все хорошо. Но тогда у них еще была свежа вот это вот. Они еще не до конца же тогда что-то там. Они еще переписывались, а сейчас, походу, все. Слушайте, а напомните, там решетки. А ну тогда в дверь, блядь. Знаешь, как ты ее в дверь, а в окно уже не влезет, там решетки, все. Может, она, конечно, и человек хороший, с глубоким внутренним миром. Ну да, типа. В дверь они... Слушай, я просто удивился, что они поехали в дверь, блядь, в 5 утра. Ёб, то есть у тебя на 1 до 5 утра не спала. Понятно, что ты ушел в 3, но от этого как-то, мне кажется, не легче. Да, когда у тебя у друзей маленький ребенок, мне кажется, как-то навязывая собственную компанию, это прям вообще жесть, что и
Да, у нас есть чувство такта. Наше маленькое лицемерное чувство такта. Не знаю. Дратуйте, дратуйте. Это сложно для нас в понимании. Ой, так. Короче, это очень странная, блин, хрень. First in my heart. Your parasite communes with Lae'zelle's. Her heart races as she learns of the Ебать. events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. Так что там It все is not вполне the логично. Gith visitor that Никакого понятия Vlaakith would удобно, destroy and неудобно. Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Блин, ну такое, я вот честно не понял. Для меня там все слишком быстро и сумбурно произошло с этим свежевателем. Ну понятно, что он вроде как бы типа от них отрекшийся, но он как-то странно пользует этого Орфея. В принципе, Орфей хотел Влакит там ёбнуть. Может, все-таки надо было его освободить. Ну, вдруг он такой же ёбнутый, как Лазелька. Как бы 7, и я до сих пор не каждый раз могу запустить. Тем более до 5 утра. Не, ну вообще как бы... Ладно, может это просто непостижимые татарские традиции, да, блядь. И чаю мне еще налей, блядь. Это у нее все от родителей, говорю же. Она с мамой приходит. Все от родителей, говорю же, она с мамой приходила. Стой. Бобрый вечер. А, все-таки можно будет, отлично. Подожди, с мамой или с парнем? Я что-то не понял. Подожди, да я перечитаю. Это просто про куколдизм. Я думал, что там был парень, а не мама все-таки. Сейчас, погодите секунду. А вопрос, нахуя она с мамой-то до этого приводила? Вообще, в принципе, зачем маму-то приводила? О, господи, как у татар все сложно. Мама тоже сидела у нас до часу ночи и пиздела про герань. Про какую? Про летающую герань или которую сажать надо? Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our gay slavers,
Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. На который у нее на окнах растет. Охренительно. Вам ебать, когда часу ночи было интересно слушать про, блин, герани мамы Дианы. Да, Игорь говорит, до этого. Летающие грань тоже сажать иногда надо. Ну да, иногда даже сажают. Охренеть. Ну да, это, видимо, у них там семейное. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Тоже у них там что-то как-то все очень криво, блин. What about him? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure, and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his Illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. Orpheus's honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Так, видимо, всю гвардию перебили. The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a Geich hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that
when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Под крышей Аллах не видит, да, пиздец. Можно сидеть, пиздеть и кушать все, что хочется. A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Vlaakith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Знаешь, такая вообще бредовая тема. То есть ты сначала создал себе какое-то правило, типа не есть мясо и не быть говном. И такой типа, оп, я в домике, а тут я могу жрать все, что хочу, и быть говном. Так. The dog is unable to speak through the small bag he... I don't know. All I know is I thought of you when I saw it. Так. Пёсель нам притараканил веёвочку. Я надеюсь, что, хотя мне кажется, там, да, с пониманием все плохо. На тему. А, да, подожди, у нас же, напомните, пожалуйста, а почему, собственно, два татара разошлись, как, не знаю, там, врата Тартара? Что не так? Что случилось? Я все пытаюсь, что-то сегодня тоже... Пытаемся вспомнить, а что стало причиной. Так, теперь он подумал о тебе, когда увидел веревку, да, блядь, что-то подозрительно, блядь. Может, он поводок хотел сделать, чтобы мы с ним гуляли. Что ты сразу мылить, там, вот это все. Так. Сейчас, слушайте, я пойду себе чайку замучу, а то, походу, кто-то заболел, либо очень стремится к этому. Так, да, сейчас. Так, метерийские камни надо у них отнять. Все такое. Сейчас все отнимем. Все заберем. Но чуть-чуть попозже. Да потому что оба два отъехавшие кукухами. Нет, я просто... Это понятно. Меня, знаешь, как больше интересовало прям конкретные причины. Что там... Да, повод какой-то был. Или они типа просто посрались и такие типа... Комплексы, травмы, загоны. Причина одна. Да, Андрюша Гонши Затулин.
Короче, конкретной причины никто не знает. Скорее всего, у них просто накопился большой багаж. Should mind my step. The city is close now. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. We Какого should do хрена what we can to Шелдухард find стала, them. блин, What they know could help светленькой? us. Might be useful. В Балдуре калитка. Дратуйте, дратуйте. Excuse me. I can't find my mum. Перекрасилась. Ага. Блин, капец. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Опа. Guards blow like petards. They don't help us. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. Да, теперь я буду твоей And she мамой. taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. У него есть собственная лисица. Или это собака? Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. Дратуйте, сладенький. That's why we need to walk just a little more. One foot in front of the other. Can't talk. I'm sorry. The little one needs all of my attention. Do you know where we're going? What kind of inn is it? Will there be feather beds? У пацана много вопросов. Это кот. Рыжий кот. Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. Just like that. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Не дадут тебе нормально, да? Видимо, поиграть в финалку. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Ну ладно, у меня в принципе уж даже при условии... Да, сука. Совсем у меня плохо с интеллектом. Окей. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement?
If it comes down to such barbaric measures, well, that's what I hired Zenobia here for. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them. Так, что-то проницательность не сработала. Ох, ни хрена. А, правда, на харизму проверка. Ну, я 25 вообще здесь никак не получу. Надо чистую 20-ку выкинуть. Вот только, типа, вот если так. Зараза, а? Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Ну ладно, я должен тут пролезть. Это же в этот момент захотелось. Отпустил бороду, отстриг свой конячий хвост. Лысым с бородой гораздо удобнее, поверь мне. На опыте. Ну, я думал, он прям что-нибудь это... That was a mistake on your part, sweetie. A mistake the guild will hear about. Come on, boys. We've got places to be. Я думал, он прям убьет ее. Такое. I don't think the children could cope with being homeless again. We're lucky there's still decent folk about. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. Нет, Торму нам не надо, спасибо. Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? We will stay. For now. I just hope he doesn't pay anyone else to come sniffing round. Thank you. And may Torm keep you. Кто нажарил шницелей на завтра, на работу и все сожрал? Ты молодец. You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Really. Да. Be honest.
what do you think of the new look? Это ж она перекрасилась. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the Mother Superior's trap, they have no reason to not tell me where to go. Маша взяла эти... Там во вкус с чем стейки были? Они уже маринованные, типа... С луком и устричным соусом. Прям... Обжора. Worm's Crossing is a choke point. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds, and wait. Most people seeking entry to the city will be refugees. Объедаешь I'd ребенка. look wherever they're gathering. Что, скажи, последний съел, наверное. Так, Люк, я твой отец. Right tool will do the trick. Cinta was trembling. She's a brave girl. Hot foot. Place is trapped. Детям жареное вредно, да, тебе можно. Watch how you go. There's a trap. Step carefully. There's a trap. Да сколько тут ловушек-то? Watch how you go. There's a trap. Watch how you go. There's a trap. Донг. Watch how you go. There's a trap. Холестериновый удар, да, ты спас их, ты спас. Так, ладно, что-то такое не совсем интересное. Be wary. This place is trapped. Так, обезвредить. Надеюсь, они тебе благодарны. Зараза. Мне что-то мало уже инструментов осталось. Блин, 20-ку. Шницель. Потрясающий шницеля из вырезки делают. Проблема, нужное мясо для них практически не найти. Вот вы сейчас о еде говорите, мне опять жрать хочется. Компрометирующее письмо. Аруф, посылка до сих пор ждет тебя у флигера. Так, не тяни. Так. Забери груз, разложи по мешкам, сделай пожертвование. Проще простого, если завтра в это время он еще будет здесь, мы тебя им накормим. Might be worth checking Arthur's donations. Looks like his generosity is compromised. Многие знания, многие печали. Вот. Ты даже и гусеньку ты тоже. Игорь, ты ничего не ответил. Четверг, суббота, 24 число. Я так-то как бы, все забронил.
What's inside? Что-то как-то это... Вроде все такие да-да-да, и никто особо ничего теперь не пишет. Так, ну тут вроде особо больше уже ничего нет. На ящичек особо не запрыгнешь. Peace? What peace? Haven't you heard there's an army marching towards the city? Better to be within its walls than without, Martha. Very well. At least here we stand a chance. Good thing you sorted that out. I was this close to chucking a knife right between that trollop's eyes. Суровая женщина. Now we don't have to leave. Не, ну конечно такое себе, что они взяли, блин, дом заняли. Причем одной семьей, я могу понять, если бы там бы сейчас толпа народу была. О, прям камень с души. Короче, отмычек где-нибудь нарыть. Любовного романа автор Аруф Григорио. У него имя стоит внизу каждой страницы. Ее увесистые груди трепетали, как голубины... Чё? Как голубиные пальцы, касаясь его ногтей. Усы у него стояли дыбом до самых кончиков, а за глазами полыхало пламя. Несомненно, это была любовь. Любовь, ах, любовь. То, из чего состоят мечты. От одной мысли о ней его бросало в пот. Изящная, стойкая, цветущая и обширная. Сладкий не ты писал? Бесценная, бездыханная, невесомая, безудержная радость. Да, вот ты понимаешь, он вот начал про свои вот эти шницели, и теперь жрать охота. I was sure we were about to be evicted. I don't think the children could cope with being homeless again. We're lucky there's still decent folk about. Да. Игорян начал там про шницели. Так он наготовил шницелей на всех и все съел сам. На себя, на день, на сегодня, на завтрак, на завтра и на обед, на завтра. Съел сюда без раз. She'll be all right. She's a brave girl. We'll get through this. She's not brave, Ben. She's just learned to stay silent to avoid causing trouble. At least we'll have some peace now. Peace? What peace? Haven't you heard there's an army marching towards the city? Better to be within its walls than without, Martha. At least here we stand a chance. Так, надо еще понять, шо, где мы вообще. Ривингтон, особняк Аруфа. Чего? Сейчас что-то Саня скинул, подождите. Exactly the same for animals and... Не то.
Так. Коровка стоит. Do try the grass, should it take your fancy. Such sweetness should be shared. Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. Так. Может, мы все-таки... We told our son that this is a holiday to spare him the truth. We don't have homes to go back to. Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. А это что? А это кто? А, это ворота. Что за воротами? Turn back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. That's why we need to walk just a little more. This calls for careful footwork. What do we have here? Have to keep going. Wonder if the gods are watching me. Серьезно, по лесенке быстрее будет. Так, короче, смотрим, что у нас тут за деревня какая-то. Прям городок. Куда нам топать-то? Куда-то вот сюда, да? Воу. Whatever it is doesn't bode well. That's curious. Оп. Морковка. Надо торгаша какой-нибудь найти. Нет, что-то нашел. Что это? Подождите, я не понял. А, холмик. Курва, хомик. Почти как курва-ежик. Курва-ежик. Пингвин. Австралийский пингвин. Что тут происходит? Gods. Not another protester. Go talk to Nestor if you must. I've got plenty on my plate with these mewling geese.
Baldurians! Stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The flaming fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Ah, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in, soon there'll be no room left for any of us true Baldurians. Excuse me? I was born inside the city walls, a Baldurian through and through. Wherever you're from, clearly they don't teach manners. You and I have nothing more to say to one another. Я уставший хомяк, который пополз за кофе. 10 часов. Ну, хотя ладно, тоже норм. Back off and return to your homes. That's an order. If you want to chat, talk to Nestor. Donations? Донаты. Донаты. Просто скинь донат. Сколько можешь на проезд. Food, sundries, gold. These poor refugee sods need all the help they can get. Let's see what you've got. А что мы можем ему пожертвовать? Яблочко. Морковку. Честно спизженную. Жарелка. Кулечко. Что, можно просто скинуть что-нибудь лишнего. Ba-ba-ba-ba-ba-na-na. Ba-ba-ba-ba-ba-na-na. Oh, ba-ba-ba-ba. Благодарю вас. Что им еще можно зажертвовать? В рюкзаке есть. Здесь нет. Я, по-моему, все поскидывал. А, еще можно. Будь здоров. Будь здоров. А. А, подожди. А, у него можно, типа, пилум выменить. Что, ему даже не понравилось? Thank you. I'm sure your contribution will be greatly appreciated. Got something else to donate, have you? Давайте попробуем. I'm gonna let you through because I don't want to take any risks. But you better not be lying. Ягодки. Интересно, мы с ним можем пройти, нет?
Is everything all right, man at Nestor? So, there's been a report of dangerous contraband in the donations. We're going to check it out. Why? All these goods have already been checked in. I didn't ask for your opinion, Fist. Fall in and do your job. СБП великая вещь. Крайне удобно оплачивать всю фигню. Блядь, да. В этом плане вообще удобниссимус. Меня, конечно, до сих пор немножко подбивает, когда, ну, типа, то, что я с Apple Pay не могу ничего заплатить, да я уже привык обратно карточкой. Говорится, на самый крайняк. А что здесь делать-то надо? Или надо подождать? Are you gonna search the barn or what? А, мне тоже обыскивать. Open up. Ладно, гнилой помидор. А, вот, сундук для пожертвований. Place is trapped. You were right. Explosives. Now give me some room. I need to make sure the rest of these donations are safe. You try and find whoever is responsible for this. А, вы сами обезвредите или мне все-таки вам помочь, граждане? Вы сейчас нахуй подорвете. No such luck. Вообще. Trapped to injure children. It's abominable. Момент. Надо бы этого белобрысого придурка взять. Ой, бать, у нас тут модный лагерь теперь. О! Письмо от Арабеллы. Письмо выведено странным детским почерком. Привет, слушай, я многим тебе обязана. Во-первых, за то, что не пришлось любоваться на брюхо змеи изнутри. Во-вторых, за приют в твоем лагере. Ну и в-третьих, за маму с папой. Теперь я хотя бы знаю. Теперь я сама по себе. И костяной дяденька говорит, что так и надо. Говорит, пускай меня плетение ведет. А сейчас оно вроде как тянет меня к артам Балдура. Вот туда я первым делом не пойду. В общем, спасибо за все. Я этого не забуду. Арабель. Так, все, девчонка, короче, свалила. Ну и ладно. Так. Вот этот вот. Слышь, дядь. Incredible to be back. My home. My city. Baldur's Gate is where I first raised a glass in toast at the tender age of 14 and got so tipsy from wine, I puked in Dillard Portier's bushes. It's where the flaming fist chased me after I'd stolen a peach from a cart in the Wide. I got a good chewing out over it too. It's where my father taught me to hold a rapier. It's been 7 years since I left. It's no paradise. Карта почти всегда с собой, так что очень работает одна фигня, берешь другую. Да, ну в этом плане... Ну, всегда привыкаешь, к хорошему привыкаешь быстро, когда ты можешь сделать вот так и все оплатить. Ну, понятно, что это удобно. Сейчас ты просто делаешь на одну итерацию больше. Но от этого ничего не меняется. При условии, что сейчас еще везде Сбер понаставил своих вот этих вот модных терминалов, куда просто QR-код выводится. То есть, в принципе, за картой можно не тянуться тоже. Зашел, отсканил, сразу оплатил. Все, вообще не паришься. Wonderful, isn't it? Torill's history is written. Expeditions to the continent of Mastika gather in the harbor. The church of gone voices raised in song on returning day. The heady whines at the elf song.
There's truly no place like Baldur's Gate. Are you sure? The blade stands at the... and just... Так, этого мы пока оставим. Хотя, мне кажется, есть смысл его с собой поводить. This is it. I'm almost home. Хотя и его тоже может есть смысл. We both know what it is capable of, but I'm not touching it. That was before I knew the cost. Before I knew it meant transforming into some grotesque beast. I remember how it hurt when I turned into a vampire. My body writhed and warped while I was utterly helpless. The grip of death owned my heart. I don't want to turn into anything else. I can't do that again. I am not. I just don't want to lose my God's given good looks, really. Wouldn't that be a crime? I'm really not sure. Просто интересно. Мы сможем его уломать, чтобы он... Я не очень хочу в Этилида превращаться. Но если вот этот превратится в него, было бы забавненько. Бля, 18. As you pick apart his mind, you discover his worst memory. That which brings him the purest terror. Complete solitude after being disobedient. Sealed, buried alive. Voiceless. Will this be forever? A year of horror, then the release. He will never disobey again. Damn it. Damn you. All right. Серьезно? I'll do it. Well, hello. What can I do for you? Darling, lead on. Это забавненько. Я просто пытался понять, это откуда. Так, можно выбрать черту черта. Яички. Яички. Обороняющийся, когда вас атакуют, обращаться, вы можете использовать ответные действия, чтобы добавить свой бонус умения к классу брони. Ловкость. Обе руки бодителяны.
Вот это ладно. Но пойдет. Так. Ну-ка, давай-ка обезвреживай. Обезвреживай, обезвреживай. Плюшевые мишки с сюрпризом, охренеть. Все, соберем, заберем. Gods, any one of us could have been blown to smithereens. How much farther can I go? Вообще мы же типа по идее знаем, откуда это. Ну, в смысле, у кого забрали. То есть это вот тот вот усатый, блядь, виноват. Не просто так он боялся, что кто-то в подвал залезет. Поросенок. I say, terribly decent of you to come over and exchange pleasantries. Oh, how kind of you to say. I have been growing my bristles out. It's something of an art, you see. Какой приятный. Да, Астерион мерзкий капец, блин. Nice to be in a crowd of normal people for once. Список пожертвований, кстати, можно посмотреть, кто медведей притараканил. Oh, thanks. Excuse you. Алана Лити, 9 старых одеял различной степени чистоты. 23 пары мужских башмаков, размер средний, пригодны только для города. 4 набора старой походной посуды, утвари, подушек. Вот. Аруфа Григорио, 21 плюшевый медведь. Игрушки необычайно тяжелые. 3 банки консервной рыбы, 6 ведер сушеных бобов, большие шквяльного роты, средства первой помощи, одеяло, посуда. Тут целая куча, не буду все это сортировать. Огнеполков направили, ну, чтобы следить за своим порядком. Среди беженцев, что я вижу, в борванном беженстве. А, ну это понятное дело. I don't need you standing here gawking, thanks. Да что ж ты такой недалекий-то, ладно. Grown-ups look at me sideways because they think you're a thief, Mercon. Duh. Да. But I'm not a thief. Pardon if my eyes are all saucer-like. I didn't realize Baldur's Gate was so big. Dangerous? Oh, it's a gold mine. So many pockets to pick. Wait, I know you. You're the reason some of us got here in one piece. Thanks. And you're in luck, because we're having a special sale on some of the choice items I picked up on our way here. Fancy stuff. Wanna see? Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Так, во-первых, саперный набор, а во-вторых, воровские инструменты. Ну, все-таки штука важная. Фига себе. У него бесконечное количество. А, нет, все это не то. Денег у него не бесконечное количество, а не... У меня аж целых 3 дьявольских цепа. Почему их 3 и откуда? Одному богу нахуй известно. Так, надо продать всякие камушки, типа топаз, нефрит, жемчужинка, веревка. Бомбы могут пригодиться. Серебряный нож. Хирургический набор. Хлеботер. Зелье. Какое зелье, непонятно.
Так, что же он нам предлагает? Он нам предлагает плащ. Он нам предлагает полиморф свирепый ворон. Скорость прыжков и полет увеличивается, а также он получает постоянное плавное падение. Эффект плавного падения сохраняется даже если носитель полиморфа... О, прикольно. Не полиморф. Сообщение удалено. А шо так? Я возьму на всякий случай. У меня вроде по баблу нормально. Как бы не сильно я тут проседаю. Цепы, конечно, можно было бы продать. В принципе, как и вот эту серклетку. Боевой молот Кеттерика норм. Тема богатство и удача. Это с его сестренки мы сняли. Щит Кеттерика, щит дозорного. Защита абсолют. Амулет. Выносливость +2. Давайте, наверное, тоже продадим. Бронька Кеттерика классная. Но, блин, я в тяжелом ходить не могу. Ибо я варвар. Stay away from trapped chests. To take down trainers, so don't make trouble. What are we gonna do in the city? Pretty sure they'll need laborers to shore up the walls for them. Сухарик. Oh, gods! Are they gonna see it? What happens if they don't see it? Yes! Oh, goodness, yes! I am a good dog! Fantastic stuff! Oh, yes, you're lovely. You can come back. Griselda? All in one piece. No, I'm afraid I must insist you do not pet the hound. My love, you can't keep being so rude to strangers. It's just a dog. All the grabbing and touching startles poor Biscotti. I will not apologise for caring about my boy. Oh, trust me. Your eyes say it all. Everyone wants to pet him. Some of us don't. Isn't he just? I'm so very glad they let animals in the camp. Means Biscotti can be kept away from that awful war. Oh, yes. As long as the dog is okay, he's happy. Give me strength. Слышь, тетя, сейчас гулять пойдешь. Сухарик, красавчик. Дачать с большой задержкой работает. Я думал, что он пропустил сообщение, поэтому удалил ее. That's a bigger issue than modesty, dear.
with farmers, Chris. What are we gonna do in the city? Pretty sure they'll need laborers Мечела to да shore up мучайся. the walls for you. You're right. I hadn't thought of that. А? Потому что он не любит, когда кто-то ест свинину. Here we are, Griselda. Блин, можно погладить все-таки скорика? Here we go. Here it comes. Yes, yes, yes! Amazing! Perfect! No notes! Have you found some place we can wash our clothes yet? What will we wear while we're washing? О, наши старые знакомые, нет? Нет. Типа другие товарищи. We've lost so many since Elturel. We made it through hell, twice. I know now that as long as Danis and I stick together, we can do anything. We made it alive to Baldur's Gate. Almost, anyway. But Жабень. What? I'm bushed. I ran for days to get someplace safe, and then found out I'm last in line to get in. Ooh, Because I'm да. a hobgoblin. Прости, Серег. As if I could change that. So many more could have survived if we I mean, If Karis was always filthy. had done the right things. Don't take Whatever you need, I can't help you. Even talking is painful right now. After a quick examination, you conclude that your patient is pretending to be wounded. You wonder why. Жабень, да как смысл This isn't жизни? necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. Ну-ка, ну-ка. Shh, not so loud. If those lads find out I'm faking, they might go off on their own. They're not ready for that. And frankly, I'd miss them. I don't really have any other friends. And I like those lads. So I think I'll stick around a while more. Ну ладно. What were they thinking? They wasn't thinking. Starving folk tend not to. If they just lined up and taken their fair shares, we'd have had plenty for everyone. If won't get us fed and watered. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was odd, stuffing their pockets. Bloody animals. Look at that. Finest pie that folk could have made. Now, mud. Мертвая курочка. Spiced apple loaf we had in Waterdeep? Oh, the big one. That might be worth a look. Nothing less will do. Ну, стоять. Хорошо. You can from this mess. We'll make something out of it. We do nothing. The innocent will suffer just the same. We have no good choice. Все можно забрать. As long as we stand together, we can never be truly brave. Ага, мы едины, мы непобедимы. Здорово, пацаны. Что делаете? Rechtei hathran rust. Frey vald iskdurovna. Frey vald iskablast. You recognize the funeral rites of the Gur people, the same monster hunters you met in the Hag Swamp. Their leader is burning the possessions of those who have fallen. Im orak. Nete. Krasin. Netra.
So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for О, you. нормально. The last time your friend came to our camp, he stole our children, our future. When we sent Gandrel after you, we wanted to interrogate you, to discover how to save our children and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Well, I mean, kind of. It's a long story, honestly. Какой он все-таки ужимистый. Free. Not while his master still lives. But he has perhaps earned a second chance. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Khazad-dûr like I do. He's merciless. You want me to march into the lion's den and save your children. But I promise you, they're already dead. I spent 200 years bringing him victims. Each and every one was... But you never saw him feed yourself. He could keep prisoners for days before killing them. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. I suppose. Yes. Yes. Revenge, I can do. Thank you. From me and all my people. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families. If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. But it will be a start. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you. Так, ладно. Все-таки не самое плохое, что я его не сразу выкинул из отряда, но теперь у нас... Wait for the vampires to strike here. And then marshal all their strength against us. I do not like this. Хочу ходить тут, разведывать все. Подождите, а тут что? Тут вон какое-то дерево. Домашняя молитва. Ну ладно. Мы, соответственно, драконий перекресток. Лагерь Ревингтон. Драконий перекресток — это, видимо, зона. Угу. А мне надо было амулет какой-то, кстати, кинуть. Подождите, у меня, во-первых, был амулет. Где он тут? Или кольцо? Амулет. Амулет. Где он тут? Амулет у меня на ком-то, кстати, по-моему. Не на тебе. Не на тебе. Не на тебе. Сейчас, подождите. Амулет я кому-то выдал.
Значит, я кому-то выдал. А, или там все-таки было кольцо. Кольцо там, по-моему, было, да. Религия, магия. I'm ready. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Да-да-да, там колечко было, по-моему, да? Сейчас, секундочку. Колечко. Вот оно. Да. И мне что-то с этим колечком надо было сделать как раз на драконьем перекрестке, если мне память не изменяет. Так, это все вроде завершенные. Из незавершенных. Великий герцог. Избранница шар. Это мы все думаем. Поговорить с Питерком Воссом. Ласки шерсть. Добраться до дворца Кассадора. Найти мол. Угу. Дворец Кассадора. Блин, интересно. Прикольно будет Астериона, конечно, превратить. Сбор союзников. Камень. Странно. Мне вроде казалось, что надо это кольцо куда-то. Вроде его куда-то надо было отнести. At least we'd have a bed. Worst that could happen is one of those steel watchers stamping. I'm not scared of the authorities, but it would be stupid to pick a fight with the fist, right? Подозреваю, что когда буду проходить во второй раз, я сыграю за ящерку. My hand on everything. Хрена себе.
какой большой колодец. Куда не следует, если у тебя есть мозги в голове, сиди в своем богом лагере другими абсолютистскими бродячими отбросами. Твоя девка это не поняла, лучше бы тебе не знать, что с ней случилось. Нифига себе. What's that? Граждане, вы там так и будете стоять, да? Wits and blades always sharp. This way. Making me sweat. Phew. No time to rest. Что, мальчонка совсем хиленький, да? Hey ho. Toes, toes. My faith will guide me. Ты-то как перепрыгнула. Во-первых, он умеет делать вот так. Can't afford to stay idle. Still alive, so that's progress. One day I'll catch a break. Так. Here goes nothing. Не лететь. А, все? Looking ahead. Есть тут зелье супер прыжков? Вроде было. Свиток полета надо тратить очень жирно. Так, эликсир. Кровожадность, личинки. Превосходного магического развития. Зелье. Это зелье полета. Ой, зелье выдающихся прыжков. Отлично. What a charmer. I've got a long road ahead.
Слишком много всего. Как оно выглядит-то? Видимо, у меня уже оно было, и я просто еще сделал. Все. Так, разделить. И еще раз разделить тебе, тебе. I wonder what the next move is. My face protects me. My face is my shield. Let's move. Отлично. Better not be cursed. Так, и куда нас выкинет? О. Moving ahead. Под мост нас выкинул. No traps, please. More for me. Подождите, цветочки. That might be worth a look. That's curious. Don't burn yourself. Let's get going. That should work. Это под мостовье попали. Moving in. Just another crate. Why is Donald fun's You are a weapon, my sweet. Sharper one than Donald. He spends too much time with his prey. Dolo is an artist. You do well
to think on that. Brethren in blood, tell them. Try me. Да сейчас. Someone was arranging these corpses. What for? А, да ладно. Incoming. Can't afford to let up. On my way. Something over there. Death won't take me yet. Интересно, что это у нас так из-под тишка? Как раз. Я себе. Вот в чем его фишечка, да? All right. What now? What's hiding here? Претендент доллар. Талантлив, хотя и несколько неосторожен. Он выбросил кинжал где-то здесь, в этих пещерах. Хоть я не знаю где, но я чувствую запах мускусных запахов страха. От его убийств еще долго останется в воздухе. Потому что он дает жертвам помариноваться. Они стоят, сидят, лежат, не в силах пошевелиться, пока яд наполняет их конечности свинцом. Осознают только два неопровержимых факта. Они умирают, они ничего не могут с этим сделать. Расчлененное тело. Body parts. Is this some kind of display? Чучело Эласера, так, которая наблюдала и ждала. Охотница не смогла разобраться, потому что так ниже красуется чрезмерно вычурная подпись, начиненная кровью. Что мне надо? Исследовать пещеру. Кожаные перчатки, копье.
swift as my feet can carry me. А мне прям вот исследовать надо или что? Или именно вот там надо поисследовать? Рычаг какой-то. Сейчас потянем. Тут тоже что-то нечисто, нифига. Так, подожди, а что за задание-то в итоге? Исследовать пещеру. Мы нашли ключ. Ага. Looks like they were trying to hide. It didn't work. Аккуратным неровным почерком какого толка писать. Мама говорит, что надо чаще говорить спасибо. Так что спасибо, что прогнали ту противную тетеньку, которая кричала на меня и говорила гадости. Но вот это уже 3 спасибо, уже 4. Так что мама наверняка будет довольна. Да, кстати, вы нигде не видели моего плюшевого мишку. Кажется, он куда-то подевался. Пока тетенька орала. Похоже, мишка был, блядь, не просто так. Ладно, кольца продадим. Так, заповедь искалеченного бога. От слез. Ладно, можно я это пропущу чуть-чуть. Почтенный отец Лорган и настоятельница Янис. Если есть у вас лишняя еда, прошу, поделитесь с нами. Наши животы воют по ночам, как убитые собаки. Нам что угодно подойдет. Морковь, яблоки, мы даже лук жуем, если только лук у вас и есть. Доеденное яблоко, рюкзак. Ему-то уже все равно не надо. Так, ладно, хорошо. Спрятаться они здесь хотели. У них не очень получилось. Серьезно? Сейчас тут окочурюсь нахрен. And away I go. Нормально. Ага, здесь можно было пройти.
go. Watch how you go. There's a trap. Подождите. У меня тут есть мастер обезвреживать всякое. Блин, приятненько, ёпта. Извините, если ему еще перчаточки выдать. Высший эликсир магического развития. Прекрасно. Кильдор. Считает, что лечился жуть как скоро от болезни ожога об наковальню. Был спрошен Ельми, да? Понятно, хрень. Can't give up now. А, подождите. Worm's Crossing. We could be inside the city walls before long. Это что такое? Подчинение гуманоида. Сейчас, секундочку, водички возьму. What path lies before me? Угу. Посох для перехода. Как тут много всего почитать. Seems simple enough. Железная лестница. Бля, здесь что? Here lies Satida Atana, born 1411 DR. Here lies Relic 1485 DR. Here lies date of birth 1486 died 1400 Подождите, что там? Помочь духу амулета. Где вот? Мы узнали, что Шира Клаверента скончалась, она похоронена в склепе под храмом. И что сделать-то теперь? Нашли амулет к своей внучке. Она живет.
Угу. Все. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Gone thou might be, alas. Так, и чего? Honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? А, то есть он хочет слить с нас безумие. Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Ну, что-то как-то у меня в этом плане, да, плоховато с магией. Нельзя как-то отменить. Блин, там еще и пятнашку выкинуть надо, писец. Сейчас. Придется сейф скамить. Пардон. The extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Просто проблема в том, что у меня еще и гея рядом нет. 16. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Да ну нафиг. Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark. Нифига себе. В смысле? Братан, за что? Да и хрен с ним, ладно. Как бы и не очень-то и хотелось, как говорится. Bye forever, pal. No me. Here's where I
Давай, Сереженька. Сколько у нас? 22:47. В принципе, надо потихонечку, конечно. Долго здесь сидеть. Пока тут всех пронзающий. Как бы нам так подпрыгнуть, перекрыть? Я ничего сделать не могу. Досягаемость. Если я вообще выйти отсюда могу, блин. Still on my feet. Fuck yes. Да блин. Ударил в землю. Пардон. Where do I go from here? Let's finish this. Eternally cursed then, my spirit be. No. Morning Lord, I call to thee, lend your forbearance. No. Ничего не I hate it понятно. had to end like this. A torturous fate by any measure. Что-то странное. Hey, good looking. No one's stopped me yet. Soldier. Наоборот, так. Still breathing, despite everything. Light on my feet. Короче, я что-то не понял. Кольцо вроде у нас. Дух мы, видимо, не упокоили, да? Нам зачиталось как завершенное. Тело. Ну, как-то такое себе безумие это принимать на себя. Хотя, а что у нас тут есть?
Сейчас, просто ради интереса. Мы же можем... Правда, с висками сохранился, конечно. Не на диалоге. Можно его как-то сейчас попробовать отменить. Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. At what cost? Who might say? Try as you might, you can't intuit the price of bearing the monk's madness. Your muscles tingle and your mouth twitches as the laughing madness spreads through you. The madness tugs at your mind, prods in places best left untouched. You feel your wisdom begin to drain. Этилит. Вот это как-то поприятней, да. You remain wise as ever, even as Shah's madness spreads outward. You giggle, struck by the absurdity of the moment. A spirit hiding inside an amulet has brought you to the body of his granddaughter and possessed it. Outrageous. Ridiculous. Once again, you feel your wisdom draining away. Hilarious. What is it? You focus on the source of the power, but it is quiet and still. It needs to rest. Так, ну как-то с выносливостью-то у нас точно поприятнее будет. The urge to laugh dwindles. Though you can't help but chuckle. You withstood the monk's madness and earned Tasha's hideous laughter. Короче, надо было принимать. My friend, forgive me, for this mind was not mine own. May laughter be thy gift, never thy curse. The morning Lord calls. Canst thou feel the warmth of his blessing? This is not my final twilight, but a new dawn. Farewell. The corpse is an empty husk once more. The monk, liberated from madness, is finally at peace. She's gone. Well, he was always good for a laugh. Ладно, да, и вправду колечко нам тогда не пригодится. Мы его поменяем на что-нибудь. На что я его там менять хотел? Что-нибудь типа вот этого. В Карлах пока отдадим вот это. All's well that ends. Not as bad as it could have. These boots have seen everything. Let's see what this does. Я где вообще, блин?
О боже мой. Дамбо. You're wrong about Father Logan's killer. Enough, Yanis. I don't teach you how... Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Летающий, блядь, слон. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Thank you. I wouldn't normally speak so harshly. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Feel free to look around the temple, but fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. Charette's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. I really hope you... Так, ну там что-то типа нам кинжал надо найти. Ладно. Предлагаю на сегодня завершить наши увлекательные приключения. А то я уже все, что-то не соображать. Давайте пойдемте спатеньки. Как там? Всех обнял, поднял. И все такое.